Всем привет, друзья, это канал Olestlin, меня зовут Иван. Продолжаем Робокопа. Мы остановились где-то... Почему? Ну окей. Я почему-то думал, что было раньше. Ладно, посмотрим это еще раз. Также не будем сопротивляться. Посмотрим кат-сценочку, где нас бьют. И окажемся там, где мы последний раз заканчивали. Да-да-да. Не-не-не-не-не, нет. You're not one of us. You feel that too, don't you? Вот и забрал я тебя на превьюху. Вот и забрал тебя на превьюшку. Погнали. Призраки прошлого отправятся в квартиру. За мной задание. Это квартира Алекса Мерфи. Так я на кухне. Типа лучшему мужу написано на кружке. Remember I'm playing a game this afternoon? Dad wouldn't miss it, would he? Pick me up at the station. I'll grab my gear. You really have to go. You look so sexy in that uniform. Why don't you stay a little longer? Это последний день его, типа? Подожди, я хочу оглядеться. Ебать, а какой смысл сакральный вот в этом переходе? Ну, допустим. А я, кстати, все время думал, что это вот блики, да? Видно, не знаю. Что это у меня монитор грязный, а это, оказывается, блики нашего шлема. Вот это, блядь, детали. Why are you here? Do you not love your family? No attachments, no leverage. This is a gift. Don't take him away from me! Everyone wants to be back home with their families. Be back home. Да, галюны продолжаются. О, а мы здесь были же. Мы здесь шли, да. Этот, как его? Наш коллега-то здесь его убили. Внимание, сбой задания. Welcome, shopper. Let's take a stroll through your old home. Do you think you can just go back? Go on with your life like nothing happened? This is a one-family house built by ZM Industries. It's for sale because the head of the family to which it belonged was shot in the head. Your family has forgotten you. Why do you want to remember them? You attach yourself to something that is weak in you, to the part that's still human. Have you thought it over? Why not make me an offer? Why carry this burden? What is your sacrifice worth? Holding on to them makes you weak. Destroy them. Destroy them before they destroy Вот это нихуя себе у нас, конечно, глюки идут. Разобраться с Алексом Мерфи? Alex Murphy, the one and the only. I'm here because you have something that belongs to me. You have my badge. Lewis gave it to me. Lewis is hurt because of you. Because you keep insisting that you're something that you're not. You think that you are a fusion of me in this metal armor, but you're not me.
not even a part of me. I'm dead and I want to finally rest, but you won't let me. Your delusions keep tormenting me and my family. You need to let us go. I want my badge back. I have it, so I remember. Remember what? The lie? Lewis knows us. She would not lie. Give it to me. It's mine. But, Lewis, I want it back. This is my badge. Then I'll have to take it back myself. Я не хочу в тебя стрелять, алло. Я не буду. You are strong enough to take him. Don't forget you have a partner who's counting on you. Take this gift. Don't forget who you are. Alex Murphy. Я все еще думаю, что если бы я выстрелил, Get up, Robo. Get up, for God's то... sake. Ебать. То мы бы могли увидеть Саманту. Keep going. Where's the chopper? The cops will be here any... Wendell Antonowski, Haven't you had enough yet? you are under arrest. You have the right to remain silent. Relax. I'm not your enemy. If I were, you would have already... You have the right to an attorney. I wanted to help you. Release you from the burden of your past life, of your memories. But you don't want to lose them, right? Now I get it. Anything you say may be used against you. I can give you back those memories. All of them. We should help each other. We have the same boss! Police! God damn it, you again? People need to see this. Cuff him. He is a cop killer. Hands behind your back. Не слишком это легко было. My lighter. It's a family heirloom. I wouldn't want to lose it. You mean this trinket? It'll be safer in the prison depository. You'll pick it up yourself in, I don't know, 150 years? Plenty of time for rehabilitation. Как-то это было немножко неожиданно и неожиданно легко. Top story. Wendell Antonowski, the infamous new guy in town, has been apprehended today. RoboCop was able to capture Antonowski, as reported by an eyewitness, Channel 9's Samantha Ortiz. Unfortunately, no footage of the event has emerged. RoboCop's efforts have prompted a public debate regarding his status as a human being. Here's a statement from John Mills, a candidate for the mayor's office in the upcoming mayoral election. Today, RoboCop has done more for this city than the current administration has done in its entire term. That's why I feel that it's time to give something back. If elected, I will be advocating to grant RoboCop the status of a free, living human being. That's right. Vote Mills, vote RoboCop. Ты меня не купишь Staying on the своими topic of обещаниями. the CEO of Omni Consumer Products suffered a heart attack earlier today. The self-made entrepreneur has been taken to the Gibson Memorial Hospital for observation. His condition is stable. We wish you a speedy recovery. Wendell's in prison and the old man is on his way out? Could this day be any better? Geez, Steph, don't you have any respect? Here's the man of the hour. Congrats, Robo. You caught that bastard for what he did to Lewis. We are not done yet. Murphy, come talk to me after you're done with your evaluation. Окей. Сейчас, если со нами никто не будет разговаривать. А похоже, не будет. Так, во-первых, почему она не обнародовала запись? Если бы обнародовала, она бы была хуже? Типа, это хорошо или плохо? Вот этого я сейчас не понял. Это потому, что она там засняла какой-то компромат на нас, а мы ей помогли, и она не стала это пускать в эфир? Или же она, как сказать, да. Короче, я не понял вот этого прикола. Хорошо это или плохо?
Еще я сейчас как бы подумал. Антоновский сказал, что у нас один босс. Так он, получается, на OCP работает? Нет? Если так, то это как бы со стариком-то надо поговорить об этом. Так. Магнавольт набирает сотрудников. У вас есть опыт работы в полиции или службы в армии? Тогда подавайте заявление к нам. Мы предлагаем лучшие условия и более безопасную службу. Вместе мы сможем защитить горожан от убийственной эффективностью. С убийственной эффективностью. Хорошо. Убийственная эффективность — это мы. Так, нам на оценивание, но сначала пробежимся. Все как обычно. А нам можно не оцениваться? А ты что в офисе Беккера делаешь? А? Ты же не Беккер. Окей. И пойдем туда тоже. Пойдем через низ. Пойдем через низ. Везде заглянем, потому что мало ли где-то кто-то нас стоит, ждет, что мы придем, о чем-нибудь поговорим. Хотя мне кажется, что сейчас будет завершение главы очередное. Мы узнаем, что опять что-то не выполнили. Ты опять тут. Ну, здравствуй. Че, опять? Покушать пришел? Братишка. Тебе покушать принес. I knew he'd get him. I just knew he'd be the one to bust that asshole. Glad we have Murphy on our team. Короче, все галюны, и все, что мы слышали, это, скорее всего, неправда. То, что говорили про Алекса Мёрфи, то, что нам слышалось, вот эти реплики жены, сына. Something not many people know about me. I used to be a car mechanic before I landed this job. Is that supposed to put us at ease, Morgan? Так. Отлично. Все задания нашли. Какой нахуй секрет торгового центра? Там же не было ничего. Ну ладно. Приемлемо. На А это охуенно. Именно так это переводится. Congratulations on catching Wendell. You seem to constantly be front page news. Not only that, your situation has become a topic of public debate. I imagine that could take a toll on anyone. How are you dealing with other people trying to determine your identity for you? Так. Она сейчас, наверное, про нового мэра, про Милза говорит, который хочет сделать меня частью, как бы, равным человеку. Хочу, чтобы меня оставили в покое. Да давай, я привык, блядь. I am used to it. Of course. It's not your TV debut. But the status of a human would make you an autonomous being. It opens many doors. Being given human rights would let you fully take control of your life. Is that something that you'd actually want? Как бы говорить, что я этого заслуживаю, слишком громко. То, что машине это не нужно, это вообще не тот ответ, который я хочу дать. Я думаю, мне не нужно одобрение других людей. I do not need other people's approval to determine who I am. No. But no man is an island. The idea of granting you human rights is a very important issue. But no more important than the main reason for today's session. Many people might not be aware of that, but I have the whole report on the heavy glitches that you suffered before capturing Wendell. The only other time you've experienced anything similar was during the slaughterhouse incident.
That's when your partner was wounded. Now, you were fighting the person responsible for it. Do you think the severity of those glitches is caused by the intense feelings that you have towards either of them? Так, я жажду отомстить в ТТ. Может быть, не знаю. Давай-ка рекомендованный. Я только хочу добиться справедливости для Льюис. Я думаю, это более верный вариант из всех трех. My partner is important. I needed to do right by her. I know how close she is to you. Let's dig a little deeper. Your typical glitches are triggered by sensory stimulation, similar to how most people experience memories when exposed to particular sights, sounds, or smells. But this wasn't the case with the other glitches that you experienced recently? No, they triggered randomly. That's what I suspected. And now tell me, what did they seem like to you when you experienced them? Мы, по-моему, это уже говорили. И мы сказали на ошибку системы. Но теперь, скорее всего, это больше похоже на искаженные образы из прошлого, чем на ошибку системы. Corrupted visions of my past. I think we're onto something. Your usual glitches were making you recall memories. No more harmful than remembering your wedding day when hearing Mendelssohn's March. We have to differentiate them from those severe malfunctions that you experienced in the slaughterhouse and at the mall. Those latter ones are the real problem, and we need to get to the bottom of it. But I think I've gathered quite a lot of valuable data, and at our next session, I'll present my conclusions. Да, было бы неплохо послушать, что ты там накалякала про нас. Было бы очень кстати. Hey, Robo, could you stop by the cells on your way to read? Someone there wants to speak to you. Да я знаю кто. Допросить огурчика. Да я видел его. Что мешало ему поздороваться с нами, когда мы были до сеанса Бланш? Что-то как будто надо лампу прибавить. Вот так вот. Да? Да. Так, тут все. Кстати, навыки. Давай-ка посмотрим навыки. Не то. Авто 9. Да, вот оно что. Вот оно что. Что я добивался. Значит, нам сюда ставим 21%. Угу. Урон повысился. Так, у нас таких нету больше. Но у нас есть 18. Так, 21%. Давай вот сюда 21 бахнем. Так, наверх есть вот такая броня. Вот так вот. Бац, пробитие брони 22%. Неплохо. Так, есть 23 вот сюда поставить. Прекрасно прям. Прямо заебись. И 21 сюда. Так, а пятнашечка? А пятнашечка будет 18%. Все, прекрасно. Назад. Так, авто 9. Все сохранилось. Замечательное, превосходно. 8 навыков. Sometimes I'm surprised you got a high school diploma. Ясно. Ладно, пошли к камерам. Тут кто-нибудь хочет со мной попиздеть? Нет? Ну, как хотите. Пошел я до огурчика. I'd recognize those footsteps anywhere. Over here, Tin Man. Железный дровосек. Ну, давай, рассказывай, кожаный мешок. Why does it have to be that I did something? Maybe one of your guys just got a little overeager. Did they? No. But none of this matters. I'm here mainly to congratulate us. We did it. We got the guy. We sure did, partner. Any new leads? Are you looking for trouble? This is the they lived happily ever after part of the story. Wendell was conducting suspicious activity for someone at OCP. I want to know who. Shit. Так, блядь, со стариком. Он же сказал, босс один.
I forgot that you're a dutiful officer. All right. I'll keep my ear to the ground and see what the streets are saying. Good. Да уж, будь добр. Talk to you later, partner. Давай, партнер. Давай-ка вот что поищем. Какие-нибудь заданица. Что мне кажется... Actually, I do. Still not used to working with one hand. You'll eventually forget about being shot the first time. Yeah? When? When you get shot the second time. What? Окей. In my office. Ага, подожди. In my office. In your office. Мы сейчас, подожди. Did you hear? The old man had a heart attack. Seriously? I didn't think he had one. You're one cold lady, O'Neill. Окей, вот здесь еще прошмыгнемся. А, мы здесь уже прошмыгивались. Все, давай тогда в офис. А где Бейкер-то, алло? Почему это твой офис? Что-то я вот сейчас вот нихуя не понял. Офис шефа, тут Бейкер был. Ты что здесь делаешь? Catching Antonowski put a smile on a lot of people's faces, but we still have one unresolved issue. Catching his accomplice at OCP. Exactly. And when everyone realizes that OCP's been sabotaging us the whole time, mentions of a strike will come up again. We don't want that. So who do you think it is? Becker is an obvious choice. I just don't know if that's not too obvious. Do you suspect that Becker is on Windows payroll? А почему? Нет. На старика же, блядь. На какого Бейкера-то? Хотя, Бейкер же нас послал зачистить документы Саманты. Ну, давай все указывать на него, ладно. All signs point to him. They do, don't they? And that leads me to another thing. Becker wanted to meet you. You're supposed to show up at some old factory. And he wanted you to come alone. A rather unusual request. That's why I'll get Officer Washington to listen in. By the way, how do you feel about him? Can you trust him? Да. Он выкладывается по полной. Despite shortcomings, he is trying his best. That makes me a little less anxious about signing him up to look after you. I'm skeptical of anyone that OCP tries to push on us. First Becker, then Washington. And let's not forget about Dr. Blanche. Speaking of which, Dr. Blanche, is she being helpful? Are you getting anything out of those sessions? Ну, как бы я к Бланш вообще никаких ни подозрений, ни претензий к ней не имею. Психолог как психолог, который, по крайней мере, еще, ну, если она работает реально вот как бы на OCP, чтобы как бы опорочить или как-нибудь выключить меня, она это не вскрывает. Пока она ведет себя как, ну, нормальный психолог. Так что она уже помогла. She is an enormous help. She listens. Good. That's good to hear. Sometimes that's all it takes. I will meet Becker, but there is a place I will visit first. Sure thing. In the meantime, I'll brief your overseer. Блять, постричься надо сходить. Да брос. Officer Washington. Yes, sir. You've got a new assignment. I'm ready and willing. Все? Да, понятно. Не хочешь ему рассказать, какое задание? Здорово. Вот тебя давно здесь не видел. Поехали. Да, поехали. А чё мы Вашингтона-то не взяли? Отправиться в палату к Льюис.
Did you watch the game yesterday? I don't know what's wrong with our team. We're losers. I wanted to throw the TV out the window, but it was too heavy. I pulled a hamstring because of them. Совершенно новая медицина. Не можете позволить себе лечение? OCP поможет. Если у вас есть собственность, которую можно пожертвовать OCP, мы предоставим вам страховку, которая покроет все расходы на процедуры. Воспользуйтесь предложением сегодня, не волнуйтесь за завтра. Нет ничего важнее здоровья. Процедуры, список покрываемых расходов может меняться. До никаких. А где ваша выгоревшая сотрудница? Нету? Уволилась? Наконец. Вип-румс тут, наверное, старик, да? Да, блядь. То нос, то глаз чешется. Тут старик, да? Ну, попусти. Я поговорю с ним. С глазу на глаз. Так, сейчас мы туда тоже пойдем. Капец, они буквально в коридорах лежат. Wait, why are you asking me about my liver and kidneys? They shot me in the leg. We can offer you a higher standard of accommodation and additional benefits if you decide to sell. Just get the bullet out and let me leave. Это что, Вашингтон? Ну, моделька похожа. She's waiting for you, Murphy. Да? Тут, по-моему, другой был. Come on, give me the skinny. I want to know everything. Ah, Murphy, we started the party a little early. I hope you don't mind. Sorry, partner. It's my fault. I just gotta hear what's happening at the precinct. In usual fashion, OCP's doing everything in its power to keep the police down. Come on, this is time to celebrate. Lewis is feeling better, Wendell's in jail. Let's party. If you don't think a strike is brewing... You know what? Let me get this grouch out of here so that you two can talk. Okay, I'm going. Feel better, Lewis. You look well. I gotta admit, I sleep better knowing that you got that bastard. But what about you? How have you been lately? Did you get any more of those visions? Давай с ней будем честны. Да, все еще есть. I still see things. You know, ever since Antonowski showed up, they seem to be happening more often, and with greater intensity. I don't think I've ever seen you in such a state. I just know how it affects me, so I can't imagine how it affects you. The fact that he's the brother of one of those guys who shot you. We should not let the past haunt us. Easier said than done. His presence reminds me of the day that I left you. I often think that maybe if we didn't split up that day, things would have gone down differently. Никто не мог предугадать. Neither of us could have predicted the consequence of our actions. That doesn't make me feel any less guilty. What I don't get is if Wendell is actually the brother of one of your murderers, then why did he come out now? After all this time? And why didn't he kill you when he got a chance? That is what I intend to find out. Right. Is it true that he's working with someone from OCP? That is what he claims. Damn Becker. We should just lock him up already. Как бы я ему тоже нихуя не доверяю, но у нас пока что на него ничего нет. We do not have proof. Not yet. I don't know if you heard, but the old man ended up in this hospital after his heart attack. I'm not even sure if he's in a state to talk, but it probably wouldn't hurt to check if he knows anything, right? Anyway, I think I need a little rest after all this excitement. Thank you for visiting me. We'll be back to working together in no time. I look forward to it.
Окей. Ну, пойдем к старику тогда. Как я и хотел, собственно, изначально. Чтоб меня туда пустили, и я с ним поболтал, что он знает. Good. I don't think I can last a minute longer in this stench. Пусти. Hey, where do you think you're going? To talk to the old man. You're the only one who actually showed up to pay him a visit. You know he talks about you a lot. Does he? Yeah, about you being granted human rights. He's rooting for you. So maybe it's not such a bad idea. Да, блядь, не буду я помогать Ньюзу. Нахуй надо. I served this town with every drop of my sweat. I always tried to improve people's lives. I was good to them. Just like you told me, Mother. We did not see Delta City rise. But don't you worry. I promise it will happen. Mother, why aren't you saying anything? Ты с кем разговариваешь? Michael, is that you? Your halo shines so bright. Такс. Ну, блин, ну после сердечного приступа давай просто скажем, не стоит бояться. Do not worry, you are safe. RoboCop? You came to see me? Like a real friend would? I'm getting close to my final days. And I just can't stand this uncertainty. But you came back from the other side. Tell me, how was it? Was it unbearable? Бля, я ему все равно не доверяю. У меня вообще такое сейчас мысль промелькнула, что он как бы нанимал Антоновский, чтобы тот крал, значит, трупы с целыми мозгами, чтобы экспериментировать над вторым, так скажем, проектом Робокопа, чтобы этого вот старика как бы превратить в Робокопа такого же бессмертного, но без директив, совести и всякой хуйни. Вот пока что я так думаю. Поэтому я ему не сильно доверяю. Давай просто задремал. It was like waking up from a long nap. A new man. I hoped that would be the case. I believe that death isn't the end. You are walking proof of that. Unfortunately, I have not completed all I set out to do. Those saboteurs inside OCP won't let me. Are you referring to Max Becker? That weasel seeks not only to destroy you, but also my company. Be wary of him. I know you would never let anyone jeopardize the good name of OCP. Before you go, could you be so kind and give me some painkillers? Ну на, хрен с тобой. Да, до свидания. А чё, ты ему не колешь? Мог бы и поколоть. Не верю я все равно. Ни ему, блядь, ни UCP. Why the long face, Robo? They'll pump him full of OCP's cocktails, and come Monday morning, he'll be back to signing deals as if nothing happened. Ок, до свидания. Блядь, не в тот. I am the mayor of this city. RoboCop, you have to intervene. А что случилось? Is there a problem? This man is preventing me from exposing OCP's hypocrisy. The way this hospital treats its patients is the best depiction of what OCP wants to do with this city. A brave,
policewoman shot in the line of duty is crammed into a small room while the old man has a cozy VIP wing of the hospital all to himself. This is what Delta City stands for. Even bigger division. But the time you had your tonsils removed, you were staying in the VIP wing too. We're not talking about me. We need to talk about the people. Не. RoboCop, please stop this madness. Make a statement. That policewoman is your partner, isn't she? So tell us, doesn't she deserve better? Вообще, как бы, хоть это рекомендуется, да, но все равно, как бы, здесь не место для такого разговора. Здесь не место вот эти политические розни разводить. И вообще, типа, он сам лежал в вип-крыле, и что он хочет, выебываться? Что, блядь, нет. A hospital is not an appropriate place for political scuffles. Just what I expected from an OCP robot. They want to ruin this city. They want to take it away from the citizens, but I won't let them. Say no to Delta City. Vote for the neighborhoods. Vote for Kuzak. Было написано... Okay, guys, we're leaving. Здравствуйте. We should find him a cozy, secluded, preferably padded room. Я как бы и Кузака-то сильно не поддерживаю, и Милза не поддерживаю, так что ты как бы не обессудь, но до свидания. А то заебись так-то, блядь, нашли спикера себе. I only seek answers. И сразу калаш и КПшка лежит. You came, so you can follow a command. Surprising. Surrender, or there will be trouble. Defiant as usual. Your creators screwed up the job by not installing an off switch. Well, it doesn't pay to fix their mistakes. It's cheaper just to replace you. So, RoboCop, meet the future of law enforcement. Это, блядь, кто? Power like yours, but at the push of a button. That is why it is not only more effective than you, but infinitely more obedient. That's just a fragment of the speech I had prepared. But hell, this product speaks for itself. Нихуя себе. RoboCop, what's the status? This is no appreciation party. Gunshots? What's going on? Becker has introduced me to his new robots. Так, а подожди, а хули? Подожди, бля, как вас бить-то? Вот это, блядь, нихуя не вкусно. Слишком много патронов на вас уходит, ребятки. Офигеть. Ладно, лечимся. Где ты? Опа, блядь. Уедь вы жирные. RoboCop, I got something. A headless UED will start shooting other droids. It's a bug that ended a presentation in front of the OCP board. I'm looking at the footage now. А как им бошку снести? Warm-up is over. Get ready for the real strike. Давай, 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 где? I knew the guy that made you. Bob Morton, right?
Так они без башки-то совсем... Блять, нет, пора это... Пора съебывать. Так. Минус. Так, еще 3. Еще 3. О, ага. Снес башку, и он начал стрелять по другим дроидам. Нормально. Кто? Где, блядь? Ех, нихуя себе ты меня нашпиговываешь. RoboCop, I've got some more on the UED project. The old man didn't like it much and wanted to shut it down. He was certain that your brain was what was making you superior to them, so Becker continued to work on the project in secret. He took a big gamble. Hey, who are you talking to? Is that Oedipus guy helping you? Well, once I'm done with you, his career is over. You are durable, I'll give you that. You could become a strong part of my urban and... Куда вы выходите? Так. Ебать. Так, он без башки ведь? Да, здорово. Так, пока съебываем и обдумываем дальнейшие действия. Да заебешь. Почему он попадает, а я нет? Блять, ты закончишься? Нет, заебал. Окей. Так, 2 убрал, я надеюсь. Блядь. Мудак, как ты меня напугал. Допустим. И еще один где-то. А, это снайпер как раз сидит, да? Отлично, надо хпшки подбирать. Becker knows you are helping me. He gave me access to the OCP data himself. Under these circumstances, I feel obliged to use them any way I see fit. Until now, I didn't want to damage you too much, but no more. Так. Вот это сейчас было неплохо. Так, мина. Где-то тут еще лежала мина. Так, надо съебывать. Съебывать и лечиться. Опа, па-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 па. Здравствуйте. Следующий. Неплохо повеселились.
Неплохо. Но ахиллок у нас практически нету. Блять. Стелсер ебучий. That's why I made the urban enforcement droids. I'm gonna replace all of you with them. Appreciate being among the first to know. You know what? I'll turn you off anyway. Отлично. You can resist, but it doesn't change anything. I won't let something like you kill my project. Так, подожди. Ай! А нихуя у нас тут. По хпшечке-то мы проседаем нормально. Надо бы укрываться. Бля, там их очень много. Вот это нас месят, блядь. Блять, вот это мясо. А ничего, получается, еще кто-то с бронированной башкой может быть? Так, надо, кажется, ретироваться отсюда вообще. И искать укрытие. ХП... О, ХПшечки. ХПшечки отлично. ХПшечки очень кстати. Все? Разобраться с Максом Беккером. Ебать. Вот это мы с тобой мясо пережили, конечно. Это да. Ну чё, выходи, подлый трус. What the hell just happened? Becker. Oh, just stop right there. Great performance, RoboCop. And Mr. Becker. It was an excellent presentation. You promised to show me a reliable remedy for this crime wave. And you really did. Yes, I've been working on UEDs for the past 5 years. I meant RoboCop. He's proved once again that he's still the top player. Excuse me? It just barged in here and started accusing me of conspiracy without a shred of proof. It is not stable. I have Wendell's confession. Oh, do you mean the guy that's been harvesting human organs? Very reliable source. You keep forgetting that your organic components are the bane of my entire existence. They complicate things. I need a simple tool. A tool that I can control. And until this remote is in my hands, I have that... Oh! Well, it's time for me to go. Thank you, Mr. Becker, for your presentation. I'll be watching the progress of your project. But until then, keep up the excellent work, RoboCop.
And you better keep an eye on that remote. А мы его не арестуем? Ну или хотя бы не задержим? Какого хуя? Здрасте, блядь. Мы сейчас такое мясо пережили, чтобы он что, просто ушел? Ну, пиздец. Ладно. Давай-ка вот прям на этом закончим сейчас, потому что дальше смотреть не будем, потому что все равно оно будет показано в следующей серии в начале. Да. Все, давай тогда на этом заканчивать. Увидимся в следующей серии. А пока подписывайся, ставь лайк, колокольчик, пиши мне комментарий. Всех обнял, приподнял. Пока-пока.